So brachial plexus is at 10 marks. Okay. So brachial plexus. See here. Shh. Don't make noise. Pons, fibula oblongata, cerebellum. This is spinal cord. So cervical enlargement and lumbar enlargement. The ending of the spinal cord. So here this level is a cervical level. So C5, C6, C7, C8, T1. See here whenever we done the section, so we get the spinal cord section like this. So the ventral root and the dorsal root. In the dorsal root there is the presence of ganglion. Both are united to form a mixed nerve. Okay, same half section see here. Anterior and posterior roots, ventral or dorsal anochu. So dorsal root ganglion, then both are united to form a mixed nerve. Are you getting? Dorsal root ganglion, ventral root united to form a mixed nerve. Dorsal root ganglion, ventral root united to form a mixed nerve. So dorsal root, ventral root, both are united to form a mixed nerve. Are you getting? So this one is a mixed nerve. So mixed nerve consists of sensory and motor. Sensory neurons, sensory axons and motor axons present in this mixed nerve. So this mixed nerve divides into two. So number one is a dorsal rami and ventral rami. Dorsal rami and ventral rami. Same. Dorsal rami, ventral rami, dorsal ventral, dorsal ventral, dorsal ventral. So always remember dorsal rami, which pierces the back muscles, then supplies the back side of the skin. So cervical region dekra, neck dekra. So C1, C2, C3, C4, C5. So E region one. So it pierces the back muscles and supplies the back side skin. So dorsal rami gurinchi baadaledu. Then come to the ventral rami of C5 and ventral rami of C6, ventral rami of C7, ventral rami of C8, ventral rami of T1 unite to form a brachial plexus. So C5, C6, C7, C8, T1 all ventral ramis unite to form a brachial plexus. Are you getting? So dorsal rami supplies the posterior aspect of the skin of the neck. Are you getting? So all ventral ramis unite to form a plexus called as brachial plexus. So this brachial plexus has the presence of roots, R means roots, then followed by the trunks, divisions, cords and branches. Itla divide అయింది roots, trunks, divisions, cords and branches. So ఇది ఇప్పుడు ఓకే ఎగ్జామినేషన్ పోతే ఏది రూటో ఏది ట్రంకో ఏది డాట్స్లో ఏదో తెలియదు మరి సీక్వెన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. రితిక్ టేక్స్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ బాలీవుడ్. రిమెంబర్ like that, but don't write in the examination. Ritik takes different character in Bollywood. Are you getting the sequence? R stands for roots, T transfer, trunk, D for division, C for cords, and B for branches. So, how many roots present here? 1, 2, 3, 4, 5. So, there is the presence of 5 roots. There is the presence of 5 roots. Are you getting? Next,
See here, C5 root and C6 root both are unite to form a upper trunk. Both are unite to form a upper trunk. Upper trunk formation enti C5 root, C6 root unite to form a upper trunk. Then middle trunk is formed by the direct root. C7 root directly forms the middle trunk. Middle trunk is formed by the directly C7 only one. C7 only one forms the trunk. The trunk we call as middle trunk. Then come to the lower trunk. So lower trunk is formed by the root of T8 and T1 unite to form a lower trunk. Upper trunk, middle trunk, and lower trunk. Are you getting? So upper trunk, middle trunk, and lower trunk. So upper trunk divides into two. Two divided. Upper trunk divides into two. One is dorsal division. Dorsal division. 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 One is dorsal division. Say middle trunk also dorsal division. And lower trunk also dorsal division. Are you getting? So dorsal division and ventral division. See here, ventral division and ventral division. So each trunk, upper trunk divides into two divisions, ventral division and dorsal division. Middle trunk divides into two divisions, ventral division and dorsal division. Then lower trunk divides into two divisions, ventral division and dorsal division. So all dorsal divisions of, see here, dorsal division of upper trunk, dorsal division of middle trunk, and dorsal division of lower trunk. So unite to form a chord called as posterior chord. Formation of the posterior chord. So posterior chord is formed by the upper trunk dorsal division, middle trunk dorsal division, lower trunk dorsal division. Unite to form a chord called as posterior chord. Are you getting? Next. Upper trunk ventral division, then middle trunk ventral division. Both are unite to form a chord called as lateral chord. Both are unite to form a chord called as lateral chord. Are you getting? Then directly lower trunk ventral division directly forms a chord called as medial chord. It is the medial chord. Are you getting? How many chords is there? Three. So how many trunks is there? Three trunks. Trunks and three trunks. Divisions and six divisions. Then chords and three chords. Are you getting? So first we discuss about the lateral chord branches. So lateral chord gives the three branches. 1, 2, 3. Three branches. L, M, L. LML branches. LML అంటే ఒక బండి ఉండేది LML అని. LML అని గుర్తుపెట్టుకోండి. LML బైక్ బండి ఉండేది ఒకటి. LML వెస్పా అని ఉండేది ఇంతకుముందు. సో LML బజాజ్ చేతక్ లాగా LML బండి ఉండేది. LML. Okay. So lateral chord branches are LML branches. Then medial chord branches. First medial చూద్దాం. Medial chord branches are M4U branches. M4U అంటే ఏంటి? M U. M4U branches. U. So ఇదేం కార్డ్ ఇది? Medial chord. So you write down here medial. అన్నిటికీ medial అనే వస్తుంది. లేదనుకోండి ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత EMs కి కన్ఫ్యూజన్. సో మీడియల్ అనేది వస్తుంది, మీడియల్ కట్ నుంచి వచ్చిన బ్రాంచే. ఆర్ యు గెటింగ్?
So medial, 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 medial. 4 medials. ఏడ medial కనిపించినా medial cord branch. ఇక్కడ ఏమో వేరు మస్క్యులో అని వస్తుంది దాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద posterior cord branches. So posterior cord gives 5 branches: U, L, N, A, R. అల్నార్ అని గుర్తుంచుకోండి. ULNAR. అల్నార్ అంటే అల్నన్నారు కాదు. యు అంటే ఒక నరువు, ఎల్ అంటే ఇంకో నరువు, ఎన్ అంటే ఇంకో నరువు, ఏ అంటే ఒక నరువు, ఆర్ అంటే ఒక నరువు. ఓకే, సో ULNAR సీక్వెన్స్. సో అల్నార్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ we discuss about the L. So L means, think here, L means lateral pectoral nerve. L అంటే ఏంటి? lateral pectoral nerve. L stands for lateral pectoral nerve. M stands for musculocutaneous nerve. Always cutaneous and ekkada ochina it supplies the skin. Musculo ante it supplies the muscle and as well as it supplies the skin another. Musculocutaneous nerve. Next, L stands for lateral root of median nerve. Lateral root of median nerve. Lateral root of median nerve. Next, come to the medial cord branches. So medial cord branches, first one is a sequence follow kakandi nenu cheppindi follow kandi. Okay, medial pectoral nerve. First one is a medial pectoral nerve. Then second one is a medial root of median nerve. Medial root of median nerve. Next, medial cutaneous nerve of arm. Arm పైన ఉంటుంది అంతం ఫస్ట్ పైకి రాసేసుకోండి. musculocutaneous nerve of arm. ఇట్ సైడ్ medial musculocutaneous. Medial cutaneous, not musculo. So medial cutaneous. Cutaneous means supplies the skin. Which side skin? Medial aspect of the arm skin. So దాన్ని క్యారీ చేస్తుంది. So medial cutaneous nerve of forearm. Forearm లో కూడా medial side supply అంటే medial side skin కి supply. ఇక్కడ టచ్ చేసిన pain, temperature carries the this now called as medial cutaneous nerve. Then U stands for ulnar nerve. ఇది వేరు ulnar nerve runs downwards, then supplies the 1.5 finger. So palmar surface, little finger and ring finger half. So 1.5 fingers front side, then it also supplies the 1.5 finger back side. So this one is the ulnar nerve. So in the local chudandi, lateral pectoral nerve is a 2 marks question. 2 marks. Adaste 2 marks question. Musculocutaneous nerve is a 4 marks question. 4 marks. Then lateral root of median nerve is a 2 marks. Okay. Then medial pectoral nerve is a 2 marks. Lateral root of median nerve is a 2 marks. Medial cutaneous nerve of arm is a 2 marks. Medial cutaneous nerve of forearm is a 2 marks. Ulnar is a 4 marks. Otherwise gives a 10 marks. 4 kudi vachudani 10 kudi vachu. 10 marks question is the ulnar nerve. So here lateral cord branches. First one is a upper subscapular nerve. Upper subscapular nerve 2 marks. Upper subscapular nerve is a 2 marks. Then lower subscapular nerve is a 2 marks. Then nerve to latissimus dorsi 2 marks. Okay, axillary nerve is a 4 marks. Axillary nerve is a 4 marks question. Then
radial. Radial nerve is a 10 marks. Radial nerve is a 10 marks question. So upper limb lo nunchi 10 marks question enti ulnar nerve, radial nerve and median nerve. Median nerve is formed by the here lateral root of median nerve and medial root of median nerve both are unite to form a median nerve. Median nerve is a 10 marks question. So lateral root of the median nerve, medial root of the median nerve, both are unite to form a median nerve. Median nerve is a 10 marks question. So 10 marks questions 3 ఉన్నాయి దేంట్లో అప్పర్ లింబ్ లో 3 nerves 10 marks కడుగుతాం. ఏంటంటే median nerve is a 10 marks, radial nerve is a 10 marks, ulnar nerve is a 10 marks, then cutaneous nerve is a 4 marks, axillary nerve is a 4 marks, మిగతావన్నీ 2 marks. Are you getting? Next, come to the roots. Near the roots, see here, gives the root gives the one branch, dorsal scapular nerve. Dorsal scapular nerve. Only C5 root gives the one nerve called as dorsal scapular nerve. It is a 2 marks. 2 marks question. Dorsal scapular nerve. Then C5 root, C6 root, C7 root unite to form a one nerve called as long thoracic nerve. Long thoracic nerve also 2 marks question. Long thoracic nerve arises from the C5 root, C6 root, C7 root. So that is a long thoracic nerve. Long thoracic nerve is a 2 marks. Then dorsal scapular nerve is a 2 marks. Then upper trunk gives a 2 marks. Questions 2 S and S branches. SS Rajamouli. SS. So one is supra scapular nerve. Suprascapular nerve. Another one is a subclavian nerve. Subclavian nerve. Suprascapular nerve is a 2 marks. Subclavian nerve is a 2 marks. So ఇవన్నీ వస్తే అప్పర్ లింబ్ లో ఒక్క నర్వ్ కూడా మిస్ కాకుండా మొత్తం అప్పర్ లింబ్ వచ్చేసినట్టు. ఈ నర్వ్స్ అన్ని రావాలి. సో ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ ఇస్ 10 marks. సో ఫార్మేషన్ అదంటే ఇదంతా రాసి ఈ బ్రాంచెస్ గురించి అంతా రాస్తే 10 marks. Are you getting? So first we discuss about the dorsal scapular nerve. So mali apna, are you getting? So C5, C6, C7, C8, T1. Dorsal root and form the dorsal ganglion. Ventral root form ventral root. Both are mixed to form a mixed nerve. Then divides into 2. Dorsal rami and ventral rami. This rami ne ikkada root anukuntunna. Okay. So ventral rami of the C5, ventral rami of the C6, ventral rami of the C7, ventral rami of the C8 and ventral rami of the T1 unite to form a brachial plexus. So in the brachial plexus there is the presence of roots, trunks, divisions, parts and branches. So there is the presence of 5 roots, C5 root, C6 root, C7 root, C8 root and T1 root. Then come to the trunks. There is the presence of 3 trunks. So C5 root, C6 root unite to form a upper trunk. Then C7 directly forms the middle trunk. Then C8 and T1 unite to form a lower trunk. There is the presence of 3 trunks. Again, these 3 trunks divides into two divisions. Number 1 is the dorsal division. So always remember here is the dorsal root ganglion, is the dorsal horn and dorsal rami. This is dorsal division. And D and that side under. Okay. So dorsal root ganglion side is the dorsal division would ఇవ్వాలి. ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు కిందికి dorsal division అన్నావు అనుకో బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ మొత్తం పోతుంది. So
నువ్వు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? డార్సల్ హార్న్, డార్సల్ రూట్ గ్యాంగ్లియాన్, డార్సల్ రామెన్, డార్సల్ డివిజన్. అన్ని అటు సైడ్ పైకి వాళ్ళు దాని కానీ కిందికి జరిపినావు అనుకో, కిందికి అంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్లోకి పోయిన తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఆర్ యు గెటింగ్? సో డార్సల్ డివిజన్ అనేది పైనకి ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా. ఓకే, దెన్ upper trunk divides into two, dorsal division and ventral division. Then middle trunk divides into two, dorsal division and ventral division, and lower trunk divides into two, dorsal division and ventral division. So first dorsal division of the upper trunk, dorsal division of the middle trunk, dorsal division of the lower trunk unite to form a cord called as posterior cord. Okay, this posterior cord gives us 5 branches. ULNAR, ulnar branches. U stands for upper subscapular nerve, lower subscapular nerve, nerve to latissimus dorsi, and axillary nerve and radial nerve. So ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి, thoracodorsal nerve అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. So thoracodorsal nerve is nothing but nerve to latissimus dorsi. So thoracodorsal nerve is nothing but nerve to latissimus dorsi. Are you getting? So thoracodorsal nerve ki long thoracic nerve ki confusion ఉంది. thoracodorsal nerve ki long thoracic nerve ki exam లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాం, nerve to latissimus dorsi. Are you getting? సో దాన్ని ఏమనొచ్చు ఇంకా, thoracodorsal nerve. thoracodorsal nerve is nothing but nerve to latissimus dorsi. Are you getting? Then axillary nerve and radial nerve. These are the branches of the posterior cord. Okay, next ventral division of the upper trunk, ventral division, middle trunk, ventral division, both are unite to form a lateral cord. This lateral cord gives the 3 branches, LML branches. L stands for lateral pectoral nerve, M stands for musculocutaneous nerve, then L stands for lateral root of median nerve. Lateral root of median nerve. Are you getting? Next, come to the medial cord. Medial cord directly forms the lower trunk, ventral division directly forms the medial cord. This medial cord gives the 5 branches, M4U branches. Medial, 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 and U. U means ulnar nerve. So medial pectoral nerve 1, medial root of median nerve 2, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, ulnar nerve. So these are the 5 branches arises from the medial cord of the brachial plexus. Then from the roots there is a 2 nerves arises from the roots. So C5 root there is only one nerve. So that is the dorsal scapular nerve arises from the C5 root. Again C5 root, C6 root, C7 root unite to form a one nerve. So that nerve we call as long thoracic nerve arises from the C5 root, C6 root and C7 root. Are you getting? Next, upper trunk gives the 2 nerves. Number 1 is the suprascapular nerve and number 2 is the subclavian nerve. Are you getting? So ఇవన్నీ brachial plexus formation అంతా ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నర్వ్ గురించి మనం రాసుకుంటూ రావాలి. 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తా ఉంటాయి ఒక్కొక్క నర్వ్ రాస్తా ఉంటాయి. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్? రైట్, రైట్ డౌన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? రూట్ నుంచి వచ్చేది రాయండి. ఫస్ట్ dorsal scapular nerve. First one is a dorsal scapular nerve arises from the ఎక్కడి నుంచి అరైజ్ అయింది మా? dorsal scapular nerve arises from the C5 root of the brachial plexus. It is arises from the C5 root of the brachial plexus. Are you getting? Yes. Next, it runs downwards. Finally supplies the
levator scapulae muscle, levator scapulae muscle. మళ్ళీ ఎప్పుడు విననట్టు ఎప్పుడు చూడనట్టు అట్లా బ్లాంక్ ఫేసెస్ పెట్టదు. లివేటర్ స్కాపులా అయిపోయింది కదా అంటారు మరి. సో లివేటర్ స్కాపులే. నెంబర్ 2 rhomboid minor, rhomboid minor, and number 3 rhomboid major, rhomboid minor and rhomboid major. So these 3 muscles supplied by the which nerve? Dorsal scapula now arises from the C5 root of the brachial plexus. Are you getting? Next one, long thoracic nerve. So 2 marks వచ్చేస్తాయి మీకు ఇప్పుడు. ఓకే, సో 2 మార్క్స్ దేనికి సప్లై చేసింది? levator scapulae muscle, rhomboid minor and rhomboid major. Very good. So you get that 2 marks like that. Okay, next, long thoracic nerve arising point rally. So it is arises from the roots of the, it is arising from the roots of the C5, C6 and C7. C5, C6, C7. So that now we called as long thoracic nerve. Long thoracic nerve. So long thoracic nerve supplies the serratus anterior muscle. Serratus anterior muscle. So serratus anterior originates from where? Upper 8 ribs, external surface. Then inserted where? The scapula, near the medial border, costal surface of the scapula. Are you getting? ఏమో సార్ మీకే తెలుసు అంటారా? చదువుతలేరు, చదవాలి. చదవకపోతే నర్వ్స్ కూడా అయిపోతాయి, అప్పర్ లిమ్ కూడా అయిపోతాయి చూస్తున్నాయి. ఇంకా మనం ఇక్కడనే ఉంటాం. మళ్ళీ లోయర్ లిమ్ స్టార్ట్ అయితే లోయర్ లిమ్ మజిల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మరి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఈజీ అవుతుంది. లేదు అన్నొకసారి చదువుతా, మనం ఏం జీనియస్ కాదు. ఒకసారి ఏం చదవలేవు, అనాటమీలో అసలే చదవలేవు. డైలీ చదివితేనే నువ్వు పాస్ అవ్వడం కష్టం. ఏదో ఒక రోజు ఒక 2 నెలల ముందు 3 నెలల ముందు పట్టుకొని మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తా అంటే అది కాని పని. ఓకేనా? సో ఇప్పటి నుంచే చదవాలి. ఈరోజు అయిపోయిందంటే ఈ రోజే చదివేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్? నెక్స్ట్ నర్వ్, సూప్రా స్కాప్యులర్ నర్వ్. నెక్స్ట్ వన్, suprascapular nerve arises from the upper trunk of the brachial plexus. Arises from the upper trunk of the brachial plexus. Are you getting? It runs downwards. Passes through the suprascapular notch. అంటే చూడండి, ఇగో ఇది నాచ్ కనిపిస్తుందా? ఈ డిప్రెషన్ ఏంటి? నాచ్ అంటాం. ఏం నాచ్ అది? suprascapular notch. Passes through the suprascapular notch. Finally it supplies the supraspinatus muscle. Number 1, supraspinatus muscle, underline చేయండి. supraspinatus muscle underline. Number 2, infraspinatus muscle, number 2 infraspinatus muscle. And number 3, small branch to shoulder joint. Are you getting? So this one is a suprascapular nerve. Okay, so suprascapular nerve supplies the which muscles?
Supraspinatus muscle, infraspinatus muscle. Are you getting now? Next, subclavian nerve. Next one is a subclavian nerve. Arises from the upper trunk of the brachial plexus. Arises from the upper trunk of the brachial plexus. It supplies the subclavius muscle. It supplies the subclavius muscle. Only one muscle. Okay. Next. What is the next nerve? Lateral pectoral nerve. Lateral cord branches to first one. Lateral pectoral nerve. Lateral pectoral nerve arises from the lateral cord of the brachial plexus. Arises from the lateral cord of the brachial plexus. It runs forwards. Pierces the clavipectoral fascia. Pierces the clavipectoral fascia. So clavipectoral fascia beneath the pectoralis major muscle. Whenever we lift the pectoralis major, we get the two muscles. One is subclavius muscle, another one is the pectoralis minor muscle. In between the subclavius and pectoralis minor, there is a presence of thin facial sheath. So that thin facial sheath we called as clavipectoral fascia. Okay. So pierces the clavipectoral fascia. Finally supplies the pectoralis major muscle. Pectoralis major muscle. Are you getting? Next now. What is the next now? Musculocutaneous nerve is a 4 marks question. Musculocutaneous nerve is a 4 marks. Musculocutaneous nerve arises from the lateral cord of the brachial plexus. Arises from the lateral cord of the brachial plexus. It runs downwards in the axilla. Axilla means armpit. Armpit name axilla. Okay, it runs downwards in the axilla. It pierces the coracobrachialis muscle. It pierces the coracobrachialis muscle. Next point. Whenever it pierces the coracobrachialis, it gives a one branch to coracobrachialis muscle. Whenever it pierces the coracobrachialis, it gives a one branch to coracobrachialis muscle. Yes, are you getting? Next, after piercing the coracobrachialis,
After piercing the coracobrachialis, it enters into the anterior compartment of the arm. It is enters into the anterior compartment of the arm. Here it supplies the biceps brachii muscle. Here it supplies the biceps brachii muscle and brachialis muscle. Biceps brachii muscle and brachialis muscle runs towards the lateral side. It runs towards the lateral side. అంటే చూడండి, it runs medial to laterally. In brackets you write down, it runs medial to laterally. It runs medial to laterally. See the picture? So this one is a medial side. Enters into the lateral side of the flexor compartment of the forearm. Enters into the lateral side of the flexor compartment of the forearm. Here it becomes a lateral cutaneous nerve of forearm. Here it becomes a lateral cutaneous nerve of forearm. It becomes a lateral cutaneous nerve of forearm. It supplies the lateral side of the skin of the forearm. It supplies the lateral side of the skin of the forearm. Okay, lateral side of the skin అంటే ఇక్కడ forearm లో lateral side ఏది ఇది ఇక్కడ skin కి సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ touch, pain, temperature carries through the lateral cutaneous nerve. It is a branch of musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve is a branch of lateral part of the brachial plexus. Are you getting? Next. So this is a 4 marks question, right? Next one. Lateral root of median nerve. Lateral root of median nerve. Lateral root of median nerve and medial root of median nerve. Lateral root of median nerve and medial root of median nerve. Medial root of median. Lateral root of median nerve and medial root of median nerve unite to form a median nerve. Unite to form a median nerve. Lateral root of median nerve and medial root of median nerve both are unite to form a median nerve near the third part of axillary artery. Near the third part of axillary artery. See here, this is axillary artery. So axillary artery, it consists of 3 parts. See here, here to here is the first part, and beneath the pectoralis minor, that is the second part. Then lower quarter of the pectoralis minor to upper quarter of the teres major varaku, that is the
sorry, lower border of the teres major varaku, that is the third part. So ekkadadi near the third part. So near the third part, see here, near the third part ante idi kada third part, din kinda nunchi kada. So near the third part, see here, observe this picture. This one is a lateral root. ఇక్కడ చూడండి, ఇది lateral cord కదమ్మా. lateral cord నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ వస్తుంది చూస్తుందా, హియర్ టు హియర్. సో దిస్ వన్ వి కాల్డ్ యాజ్ lateral root of median nerve. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఓన్లీ హియర్ టు హియర్, lateral root of median nerve. అప్పుడు ఇదేంటి, మీడియల్ రూట్. చూడండి ఇది మీడియల్ రూట్ కదా. మీడియల్ రూట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏంటి, మీడియల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్. lateral root of median nerve, medial root of median nerve, then unite to form a median nerve. Are you getting? So ekkadidi, near the third part of axillary artery. Okay, are you getting now? Next, come to the medial cord branches. Medial cord branches. So what is the first branch of medial cord? Medial cord the first branch enti, medial pectoral nerve. Medial pectoral nerve, first branch. Medial pectoral nerve arises from the, ekkadi nunchi arise ayindi cheppandi. It is arises from the medial cord of the brachial plexus. It is arises from the medial cord of the brachial plexus. Okay, it runs downwards. It runs downwards and pierces the pectoralis minor muscle. Pierces the pectoralis minor muscle. So pectoralis minor ఈజీగా పర్మిషన్ ఇస్తాడా, ఇయ్యడు. సో నువ్వు పియర్స్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, నాకు ఒక బ్రాంచ్ ఇవ్వాలి. సో కొరకోబ్రేకియాలిస్ ఇందాక పియర్స్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేసింది, ఇట్ గివ్స్ ద వన్ బ్రాంచ్ టు కొరకోబ్రేకియాలిస్. అట్లనే ఇక్కడ whenever it pierces the right down, so pierces the pectoralis minor. Whenever it pierces the pectoralis minor, whenever it is pierces the pectoralis minor, it gives a one branch to pectoralis minor. It gives a one branch to pectoralis minor. Next point, after piercing the pectoralis minor, it runs forwards, finally supplies the pectoralis major muscle. చూడండి, pectoralis major muscle కి ఎన్ని నర్వ్స్ వచ్చినాయి, ఇందాక lateral pectoral nerve కూడా ఇచ్చినాం అవునా. సో lateral pectoral nerve also supplies the pectoralis major and medial pectoral nerve also supplies the pectoralis major. So two nerves ఈ ఒక్క మజిల్ కి సప్లై చేస్తుంది. Are you getting? Next one, medial root of median nerve. Next one ఏంటి, medial root of median nerve. Write down, medial root of median nerve and lateral root of median nerve. Medial root of median nerve and lateral root of median nerve unite to form a, unite to form a median nerve. Near the third part of the axillary artery.
అంతే కదా. లాటరల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్, మీడియల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్, మీడియన్ నర్వ్ ఎట్లా ఫామ్ అయిందో మీడియల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్, లాటరల్ రూట్ ఆఫ్ మీడియన్ నర్వ్ బోత్ ఆర్ యూనిట్ టు ఫామ్ ఏ మీడియన్ నర్వ్. ఇక్కడ నియర్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ ఆర్టరీ. ఆర్ యు గెటింగ్? సో మీడియన్ నర్వ్ ఇస్ a 10 marks క్వశ్చన్ నా. ఓకే, సో మనం దాన్ని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు, తర్వాత దానికి ఒక క్లాసే కావాలి, 2 hours క్లాస్ కావాలి దానికి. సో ఎందుకంటే సో median nerve supplies the 3.5 fingers of the palmar surface. So it also supplies the all muscles of the flexor compartment of the forearm. ఫోరామ్ లో ఉన్న మజిల్స్ అన్నిటికీ సప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి కదా. సో అంత దూరం పోవాలంటే ఎన్నో క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ క్రాస్ చేసిన పార్ట్స్ అన్ని రాసుకుంటూ రావాలి మనం. సో దానికి ఒక 1 hour టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పినంత టైం దానికి ఒకదానికే పడుతుంది. రేడియల్ నర్వ్కి ఒక 1 hour 1.5 hour టైం పడుతుంది చెప్పడానికి, మీరు రాయడానికి కూడా అంతే పడుతుంది. ఓకే, సో అన్నాం దానికి 1 hour టైం పడుతుంది. సో ఆ 3 nerves ఇక్కడ చెప్పుకోము మనం ఇప్పుడు. సో మిగతావన్నీ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ మీడియల్ cutaneous nerve of arm. Medial cutaneous nerve of arm. Medial cutaneous nerve of arm arises from the medial cord of the brachial plexus. Arises from the medial cord of the brachial plexus. It runs downwards in the axilla. It runs downwards in the axilla. In brackets you write down near the third part of the axilla. Near the third part of the axilla. It gives a intercostal brachial nerve. Intercostobrachial nerve. Intercostobrachial nerve. It gives an intercostobrachial nerve and runs downwards. Finally supplies the medial side of the skin of the arm. Medial side of the skin of the arm. Are you getting? So this one is a medial cutaneous nerve of arm. Next, medial cutaneous nerve of forearm. ఇది ఒకటి చెప్పేసి ఈరోజు క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, medial cutaneous nerve of forearm. It arises from the medial cord of the brachial plexus. Arises from the medial cord of the brachial plexus. Runs downwards in the arises from the medial cord of the brachial plexus. It runs downwards in the axilla. Okay, medial to the axillary artery. Enters into the forearm medial side. Finally supplies the medial side of the skin of the forearm. Okay,
సో అల్నార్ నర్వ్. నెక్స్ట్ అల్నార్ నర్వ్ అన్నది ఒక వన్ అవర్ క్లాస్ ఈజీగా, కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడేం డిస్కస్ చేయం. ఓన్లీ అల్నార్ నర్వ్ అని రాసి కొంచెం ప్లేస్ వదిలేసాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా పోస్టీరియర్ కార్డ్ బ్రాంచెస్ చెప్పుకుందాం. ఆర్ యు గెటింగ్?